asị ka nkene unu. Anụmanụ na-efe a na-eme mkpọtụ. Anụmanụ na-eme mkpọtụ. Ọ ya nna mọlịta ebe. Arale, kedu ncha bụ ọ bụ na fan a na-eme mkpọtụ nọ na-anụ mkpọtụ ya fan ọ na-eme mkpọtụ ọ bụrụ na-eme mkpọtụ the fan is making noise ya shift go mmiri ọ ka na-emekwanụ mkpọtụ na ọ kwụsịgo ọ kwụsịgo anya ebego esi n'oge echi okeke njaka na-eje ebe nna afa biko arabụkwa m datge nwaanyị gbasiri ike ha ọdọ mmiri Besaida amalụ na Mensis na-eche mana alịtago kedu ọra anyị kedu egwu Yoda to get contact. I had to watch one never. Yamananya ka Konwa doju and overload a significance English. Mbosi onwapo na mbosi odoroko ejiro bosi na be egwu so mbosi onwapo anya tinyere uchu na ya mana ọnwa abịazi dọk anyị wesi mba na ya ma agbakwa nkịtị so nyaa nwere ndị mekwa resolution yesterday dịkwa ka anyị si wepụta wee gaa ọfọ walụ mmanya wee yọọ ndị anyị ka ọ gaziela anyị iyetago anyị ji mmanya wee maka na nsị ada agba aka agba n'iru o ji ọzọ arụ jide mamịrị so anyị wee bịa biko ọ bụrụ na Facebook ọ bụrụ na fan a na-eme mkpọtụ mee ka mmanụ ọ bụrụ na ọ na-eme mkpọtụ mee ka mmanụ mana ama na ọ na-emezi mkpọtụ okay Otega Brave nke na-eme Chinedu Onoyam Uncle Prince Afogi last man the bookie Henry the Great Akoye wete ka ije you take blessed concepts Kaineja. So Figo is very, very important. Than do you Figo of Fabo Kaine Bear
ka ụfọdụ ndị mmadụ rapụ ichefu omenala ife amalụ na onwe mgbe nna fa mechara ụdị ife ife mee na mgbe ị na-etolite na nna gị ejirozi ike eme ya bụ na ike agwụgo nwoke ike agwụgị enwezife nwoke ama na-emenwuzi so kịta ị ka dịkwa n'okolobịa you can still do those things ma ọ bụrụ na the occasion call for it like mmadụ ịlụ agwụ bọkwana ịlụrụ agwụ n'ọka ị na-ejelitekwa di ya ịwa ọjị na ịga ọjị ma mmanya na imegasị emume dị iche iche ọ mara mma. O nwere ndị melụ Passover, o nwere ndị melụ Good Friday, Easter. Ife a niile ebu emume dị na dia kalenda year. Bịakwuo na nke ndị Igbo anyị nwekwara emume dị na our own calendar year. So mgbe ọbụla nke lugbe anyị emekwa anya ma ọ chetakwara ndị mmadụ maka o nwere ike ichezi ọna ife nwoke na-eji erika ya bụ na nwaanyị na-abalị ibi ya mba nwaanyị na-abalị ibi ya mba. ọ bụrụ ya maka o si wee dịrị onye. So nwanne m aside anyị ncha niile bụ ndị Igbo ka esi mee ka anyị malụ maka anyị tolitere fuo onwe anyị asị ndị Igbo. So a lot anyị ji malụ ndị be anyị ọtụtụ adrọpụgo ọ drọpụ owe so nne-enekwe ya anya nne anya n'ife na-eme na Burkina, n'ife na-eme na the Sahel region, Niger, Mali, Burkina. Iwele nene ife mele anyị na be anyị etu anwa the West si wee bakwute anyị mee anyị ọfa were ife fachọ nọrọ ọfụma the same way ka esi jee Burkina mee fa ọfa fa wee nọrọ n'ebe akwa na-ata afụfụ ọ dịfa ka mmadụ especially ndị dị related to them jifa n'ọlụ China president mere fada eli nni agbara n'ọbụ powers no somewhere the manipulators iti ya imperialist nge chọrọ igwe na no manipulators. O nwere video Hillary Clinton watch o wee na-akọwa na ife anụwa ndị afa na-achụgharị felo table na 20 years ago n'ọfa nwa bụ America fundụrụ that people ole ndị ka a na-ekwu ụdị ndị agbakwutela anyị na Nigeria a na-akpọ ndị Boko Haram otu a ka esi wosia ya everywhere fama na-eji ego fana sponsor ya ka ọ ga-abụ ọbụ na ekwu n'ihe a na-ekwu ha nwa ewelu CIA na ndị otu ebe ahụ n'ime gasa obodo unu ha gasachazie ya ha rapụ unu naba ụnatabazie afụfụ etu esi bịa Nigeria gasasịa Nigeria hapụzie elu ha Boko Haram the same way ka esi bịa na be anyị gasasị everything abịa chepu ọ dịka asị na ọ bụrụ na ịrapụfa na ọ bụrụ na iso adịa wee na nke ga agana esi ka isolu dị wee fejide kwụọ isi akpụrụ alụbat anọ isi a ka akpụ ndị be anyị kpatara anyị ji wee nọrọ n'ọnọdụ anyị nọ today. Nne na ebe nna na ebe community leaders na ebe ma ndị nọ na local ma state government onye ọbụla na ebe civil servants na ebe private sector na ebe o nwere onye fụrụ ụzọ all because of ọnọdụ ndị a debere anyị ọnọdụ ifele welụzia Jizọs gbachebe anyị n'iru welu Muhammad na ala gbachebe ndị nke a n'iru na enu fanwa gbafe obu ya n'isi feburu ya n'isi ka e gafa si eje mosque ka e gafa si ebe chọọchị ndị a na-esi isi ndị a sichiri nkapụ n'isi ndị a jọrọ njọ fa ajọka onye fa bụ weta isi bịa wele isi ọ efefa bụ fa anya na ụmụnne m na-aga ewetala anyị ụlọ ụka nwere ezigbo ihe si n'ime ya ewepụta anya dịbizi tiwasicha onwe anyị tiwasi onwe anyị Rome bụ nke Fabia with their politics, England na UK bụ nke Fabia with their politics, America bụ nke Fabia with their politics, Germany bụ nke Fabia with their politics, Spain bụ nke Fabia with their politics. Ndị ọbụla
ndị nke a dị iche, ndị nke a dị iche, ndị nke a dị iche, ndị nke a dị iche. Gịnị ka a na-agbagharị ife niile? Na onye nke anụnwa bụ onye na-achị Burkina Faso na o ji goldu Chukwu nyere Burkina wee na-eprotekti onwe ya, na fadrosi comfortable with alliance nke ha na-enwe with Russia. Ha na-atụ Russia aka, na-atụ China aka. Ndị nke a na-emezi interfere collaborations ndị Burkina na ndị a na-afụghị ụfụ na-arụ. Kedu ife bụ your own interest? BBC apụta na ibu their own propaganda nkọgheri na-achọpụta na egburu mmadụ 100 this that na Burkina nyonyonyonyonyo nke a na-egbu na UK. Kedu ihe kwuru about it? Ndị mmadụ afụgo, marakwa ndị ga-afụ ofulo that na ihe a na-agwa ha na ndị enwe ike inye gị anything ga-adị profitable to you. For them imesịa welo Jizọs rapụrụ oge ebe a naba. Ikwesị ide echiche ife ọbụla gbasalụ colonialism laikiri ya. Sofie ka laikiri their religion. Ọ dịghị ka ọ bụ eziokwu, ọ dịghị ka oweruru dị ya. Ọ na-abụ nkilisi ụfọdụ videos like this, ọ na-agụ m akpa about our people. Nigeria, 5th largest oil producing country, ka nọ na-ebigharị ego. Burkina Faso so na the poorest country, abụrụ countries isi kwụchala ụgwọ niile ha ji n'Africa, na the entire Africa. Ha wabụ the first country kwụchala ụgwọ ha ji, the debt free. Ka ha si wee mee. Ọ bụrụ na ha chụpụ France na be ha, wepụsị ihe France, both the education system na everything, their monument, wepụ ya, ha ka ala ịkwụ ụgwọ anụnwa fama akwụnwu ya. Kedu ife o ji dị Nigeria difficult isi ndị Britain ha na Maiduguri ka apịalụ ndị amị pịasasịa je na barracks a bukọsi equipment worth billions of dollars buo ha ncha na ruo kịta nwebe any news na-ejidere ndị a ma ọ na-ejidere ha. Ifu moto agbara ọkụ, moto niile dị ebe a agbachara ọkụ. Kedu pawa abịala ife abịa atịa ife a? Esi na ndị ọcha adịrọ involve. Ugbo ole ka ife helikọpta na-ada n'ime ọfịa wee na-ebunyesi ndị a ngwa ọgụ? Ọkwa ifụl ya during COVID anọ lockdown, ifụ the video ọ na-efegharị. The same way ka ha si wee burukwa ife aja na Mozambique ka e destroy ya the country. Otu a ka ha si alegharị. Adalugo Libya gbanisie ya. Libya nọzi nothing now. Ebe a bụzie ebe esi ebubutezi terrorist. Ịchọ ebe a ka ha jụrụ. Esi ebe a na-ese ndị ọrụ. Obodo dị iche iche etu a. Ya ka ejisi ebe anyị. Rapụ ndị a. Rapụ fa. Ndị a adịrọ mma. Onye be anyị achọrọ ịnụ. As long as ọ bụ ihe gbasara Jizọs, na-ajụ ebe anyị nwekwa sense. Inwekwa sense. O so na video release in the morning. Ị ma like ụdị video a. If ị ga-like ebe a na-etu ego, ma ọ na-akụrasịrị na-ejidego money, na-ejidego onye a, na-ejidego ọsịsị ya bụ news na-aga afịa Nigeria. Well, obi ụsọ m n'iru akwụkwọ a bụ na mejọrọ ndị nọ Nigeria wee bi udo ya. Even efe na-afụ na battle online kịta ọ maka na nọ Nigeria. Nsi Nigeria bụrụ akpa m pụọ kịta. Facebook mee na-ene anya kịta obido kwa na-ekwo ekwo. Ọ ife emelụ ndị mmadụ na Nigeria mana fa marọ a ga-frustrate gide one na ịma na-enwetezi update, ị ga-ama ihe na-emedu ebe ị nọ. Ọ ndị ọcha na-akọntrol ya. Ụdị news ị na-enweta na nke ịma na-enweta, how far your broadcast ga-aga. Ha na-control everything, na watch ya, na afịa.
alọkụọ nke gị alọkụ gị ya, alọkụkwa nke gị alọkụ gị ya. Many people anya na-anụ ihe ị na-ekwu. O nwere onye chọrọ eziokwu. Our people don't care. Fa chọrọ ịma. Fa na-afụkwudu mmụọ as enemy. Na mụ dị against the church. O nwere ihe a na-akpọ chọọchị. Ihe anyị na-abata bụ the powers wetalụ chọọchị ahụ ebe a. Be ha na-ejezi. Iburu ya n'isi na-akọgheri. Ọ bụrụ mgbe onye Igbo bụ onye Igbo, agụ na-amụta agụ. Kịta anyị ji anya anyị fụ ife eho gọvanọ, nwa gọvanọ nọ n'obodo oyibo na-eme onwe ya. Ọ dị ndị na-eteki ova, ụdị ihe a na-eselebrate, ụdị ihe a chọrọ ịfụ na our society. A chọrọ ịfụ a man, a complete man, a total man, absolute man. A chọrọ ya achọ. If I na-enwe bụ ndị mind the way you talk, you know they are everywhere. I might be what that set of people. Ha chọrọ problem, I don't want problem. Nwoke si na nwoke na-aghọ nwaanyị. The same problem bụ ihe anyị ji agbapụsịa na be anyị na agụụ dị na be anyị, anyị agbapụsịa. If I na-akpọ that act bụ cowardice. Ịpụa with your intelligence n'ife niile ịgbapụrụ ọsọ since the past 20 years. Onwe bụ efu ebe a. Kedu onye ịchọzi? Onye ndị hapụrụ ebe a bụ ndị ga-abụ odogwu ga-fight ya. Ndị ga-emezi ka the system dị oke. Ndị ga-formzi the resistance against ụmụ rubbish niile a. Ịgbara ọsọ a na-afụ gị anya. Mgbe pụta na comment section idejusi ebe ọbụla na-egụrụ akwụkwọ. Kedu ka anyị si create awareness ya to waken that spirit mere onye Igbo. Everything concerning us. I'm happy na o nwere video m ga-post. If you have not seen it, this video about Trump concerning the education system. Ebe ọ bụ na the teachers na fe nwere power to discipline their children, their students, their pupils. So power bụ n'aka students, fadize helpless. And where is the discipline? Total discipline. Which land by Amutania. Now trust ka enshrine in the minds of everybody. You don't have to beat the children. You don't have to do this and that. Anyway, is that part of us? Or part of us? Spare the rod, game. Mana ogbe ihe anyị chọrọ ka anyị mụta ba ya esigo na ba anyị na-apụ bọsị nsị na omenala nagokwa anyị che na-egwuregwu nche na iji ti mmọnwụ bụ omenala. Enwere many things dị embedded na omenala Igbo which ndị kịta na try everything possible best ka ewepụ resistance to ihe ọjọọ mba maka na ha nwere Jesus who is willing to forgo, to forgive and move on. How do we move on if we cannot trash out if I want to hear? We have to trash it. Oge anyị na-aga school. O nwere teacher a ga-ama ma na ịma anọ na bụ na ọkpọ 7. Iwu mekata na before 7 o'clock. O dejuo na bọọdụ nke a. Ana odegide ya dejuo. O fesie nke a. O finishie na nke a. Ọ banye na side ya. Before o finish bara nke o je feature nke izizi. Ọ na-akọpli onwe ya note. Emesịa pass na ya. Ọ wepụta gị na-apịa gị ịtali o nwere ife gbasalụ principal dia nyanwa na-deal with you. Ihe a bụ klaasị ya a na-ekwesịrị ịma wee subscribe ọka ịbata ebe a. The very day nne gị na nna gị na-etinye gị na school ịnọzi under the guidance of this teacher. Ife akpọtalụ gị ebe a bụ ka discipline ọgụ ife ọbụla a na-eme in any given setting in any society which is void of discipline, that place, that thing cannot see the light of the day. Even in your own lifestyle, if you don't have discipline, myself that I'm speaking about it now, is telling on me. Video, all lack of discipline.
Melafom Juene today. When I was in South Africa, when I was in Dubai, in a far from advertising ever, I don't do those things I used to do. Exercising them, is now telling on me. I decided to discipline myself. One time when and the women that and follow my timetable, my routines, follow up. The man am ready to go back to the person in Cholebo. This is not who I am. Yet, to according, how could the teacher go deal with him because then we have one. You don't know what this child is up to. He saw the apple. You want the kind of friends on they give. You want the movies on I watch. You want to go see a child. This your child could be a gambler. This your child could be a criminal. Where only this teacher they dictate all these things. How many hours came with your children these days? How about by 3 o'clock? How about tango or 3:30? Mbatangi baby 6, 7. By time now, but if I could go there runs so what do you know? You know nothing. So there I talk are now going back to who they used to be. Okay, with discipline. They are going back now. How go that this thing will go too much damages in their system. Or when the courageous one when they stand up can revive one. Into according to buy now. Oh guys, let us go back. If I mean going back to the drawing table, going back to where it started, status quo, status quo ante. Let's go back to the beginning as it was. So that you'll be able to dictate or to even know, to detect where you started falling away from being or from where being. I never also. Agbaja also agụọ mine ma agbacha ọsọ agụọ mine ka agbakọrọba nnọọ gbakọrọcha mana mgbe ụfọdụ na-emebi ihe agbakọrọcha ọsọ a wee gụba mine mgbe ụfọdụ na-ama mma a na-agbaje a na-agụje a na-agbaje a na-agụje eme ama nke ị na-agbata agbata ma nwekwara ịghọtago so ọ bụrụ na these people, this guy from Burkina and Ndotie, ọ bụrụ na ha agwa onwe ha eziokwu wepụta that resistance with that spirit of Africa, ha ka ilu ebe fadu na which na ọ bụrụ na America succeed taa ma France succeed gbuo Traore ya nwee prove go Africa that it is possible. Ọ bụrụ na o prove to you not the possible, o prove to you na ndị mmeghe impoverish na ihe ọbụla ndị a na-agbago no opposite ya bịa aka ji si na the God ndị a present to you abụrụ the right God no nke afa demonize no onye abụ the one ekwesị dị after which is justice. Justice bụ discipline and new nke ahụ afara pụghị na-eme factory tinyere anya ọ dị worthless. Nke dị useful na ka ọ na-abụ ịchọ use ya ha batụlụ oge ịchọrọ ka ị nwere onwe gị ka irie nri they will come. Oge ịchọrọ ka ị nwee freedom they will come. Mana oge ere nọ na-eme mkpọtụ na-ebugharị ike na-emebe ada sense of mebe kosite mma ha malụ na Africans are just jokes. They are only after nyach, long dicks, pleasure, going to parties, throwing money around, frivolities, and what do you have? Oh, I am about Africa. They don't care much. They don't get it. If on the South Africa, the people have a natural life. Some money and some money. So, anybody want to speak up against the system, then the system will kick against that person as well. Do everything possible to silence that person. Just as we are seeing in the case of Mazin Nandekano. Today, he's languishing in jail. Look at VDM, he just started. Another visit, now general theater. He always lose some point now. No get there, somebody akananya. If you that, no will go many people in the church, the next day go incarceration.
It has happened to so many people in the past. Omego, Obere Hofu. No, none of them were on get cholo organiru. Church I have brother check whether my protest, no consign them. Imano we hear Jirapia, no go, we hear them Mafarapia. Every good thing on your child will keep you away from you. It will never be at your disposal. You can't get it. White smoke, black smoke. Why can't a black man be there? You can't. But when any black country on a UN Security Council, year in year out, and every year, National Security Summit, UN Security Summit, yeah. Year in year out. And they fighting Pan-Africanism and away push since. Those ones who push their back of even when I plan to get up a Burkina, Zimbabwe. Oh, he had a plan, okay, like that. Zimbabwe. I wear sanctions, super na sanctions. No matter taba for cholera, Luciana, awkward, many things. How to rock again about the Mekong, any country of Nagina Mekong, you able to the country, or you want to borrow or so you're not alone. At some point, if that you cannot do alone. Whenever it is very difficult to get out of na Russia, it's Ghana. Na Burkina, nyala hana aloko. How we celebrate 80 years value we defeat the Nazism. Burkina President Tibo Traore, Jedia. Ndia na watch here. I just have a interview. Meanwhile, Russia plane, Russia to go to their jet to make escort. If only I'm a family. Sorry. And as long as Russia na China na North Korea nonyelu nke Burkina Faso oge si America ike ebiaka ha oge si ike other countries are na-ekuni at the same time. We na-anya na nke kpọrọ onwe ya Giant of Africa ga stand up ọnọleba. O nwere one country egosikwa echefuna mafa the country. Owebuno webe mmilizo enwe flood in that side. The president jokwe ajedia na agije young man ga no go na early 40s ya. Nwanyi na Bibia na aba chụọ ndị ọcha fa na befa na ọbụ na America na ọbụ na ndị befa need Namibia need visa ije America. Na onye America need visa ije ebe a. Onye ọbụla ọsọ. Ọ na-ewute na ndị ọzọ chọrọ ịlụkọ with Russia. Ndị niile lụkọ with ụnụnwa gịnị mere na ihe na-eme na Pakistan na India na ọkwa Monday nụnwa nya ka a plan na ọgụ ya ebido. Paki na India. Onye ndị na-etinye ọgba aghara. Onye ndị na-etinye ya. Paki abụkwa ndị a America na-asọpọt bụ ha before. Otu a ka ebe ọbụla fajara na-create problem. That's why na onye ọbụla bụ onye Bible onye Igbo kwesịrị isi ndị atụfịa. Ụka ha na-ekwesịrị bụ the first thing ị ga-reject. Oge ndị Bible na-asị gị gbaa Bible ọkụ na gị reject akwụkwọ ha mgbe ha na-ekwu. Akwụkwọ a bụ akwụkwọ ndị chọrọ igro n'ụwa ga na-agụ. If you want to change the system of the people, the education ka a na-esi ehit ya, next place bụ entertainment industry. What these children are reading, what they are watching, it matters a lot in the life of any given tribe or society. Ụmụazị afụgo na egwu oke ite.
ọkwa efu ka gọọmenti batụlụ ọnya oke ite ajụrụ na ọkwa efu ya etu a ka esi kwesị ịbatụ chọọchị end ozugbo. Onye nke na-achị Burkina ọ chọọ distraction, asịkwa na Muslim si na Muslim asịrọ, asịkwa na ndị nke asị na ndị asịrọ, ọkụtusi everywhere. Nke Saudi enesi ihe ọ ga-eweta n'ụba si na ya dị willing to come and erect 200 mosques. Osia, thank you very much, but nafa need schools and factories more. Na ka ga-agazi later. Today, na ka be ha si grow. Wouldn't you like to like ka Nigeria grow ka ndị a na giant na alara ụla na ndị nya ka ba si grow? Ana alụsị infrastructure n'ike na construct ụzọ, at the same time na-ekwu okwu power plant, at the same time emena school, free education in all levels, both tertiary and the basic. O nwere mbọsị mme video wee sị that na ọ bụ na na-eme bụ gọvanọ ma president, even gọvanọ na ụmụ onye ga-anọ na steeti ma ama na-eje akwụkwọ, whether you like it or not, m ga-etinye you back to school, mana ọmụ agwaghị ya kụziri na that school. Ọ ya bụ a regular distance, ị ga-eje ego ya ka ọ ya bụ ego bịa 4 years gocha, iwere aka gị manufacture ihe ahụ ị mụtara, iwere aka gị na-eme ya. Enene mfu etu esi alụ kandụl, enene mfu ya si etu a ka esi alụ kandụl, mana ya na-arụsị ya since na-ele ọ dị mma. Ọ bụrụ na a ga-amụta nwa elu kandụl, na many things anyị ga-amụta nwa elu. Plastic share eji ana kedu ebe a na-atụli ya atụ? Plastic share anyị amadụ nwa oche anyị ji nọla anyị. Ndị a niile jesiri akwụkwọ i-design oche, golu raw material be anyị, golu kabadị, golu mve eji agbado ife ọkụ, imechi chọsbuta, gbaa ya paint, ime nwuri ya, mana ị na-achọ ọrụ. Kedu ebe ego? Ọ bụ onye fụ na ị na-arụ ọrụ weda ọ bụ ife ọjọọ. Ị ga-edizaịn onwu, a na-afụ ka ndị China na-edizaịn onye donald obinye apịachie ya, onye ga-anọda chain ma nke eji edi naanị. All these things ọkwa common ife a na-adị round mmadụ ga-eji donald ka ọ na-eme ona ka a na-akpọ 200 and something thousand, mana anyị nwere iron here. Anyị ama emenwu local one ya ka ọ gịnị? Anyị ama emenwu ya ịlụrụ ya kịta ndị mmadụ asị na fa agba ego. Egosi anyị possibilities. Some local shares eji anọ na kitchen, nke eji taya wee mee, condemn tires nwụrụ anwụ, eyuziri ya, mecha design CV design on ya, the thing na-agba mma, gba anya paint, which anybody can do it. You need your shop, go slow na adị, mmadụ ga-paaki nwu, gori ebua, nke ya na nwunye ya ga-eji na adọrọ na kitchen, ma ọ dọrọ outside, anywhere. Ị ga-emenwu ya, mana you no go do am. All because na brain ga anwụgo. Onwezi ihe na-aghọta. The only thing na-aghọta bụ Habakuk, Zephaniah, Haggai, Malachi, Joel, Obadiah, Ezekiel, Daniel, Hosea. Ị ga-esteti ya mmanụ ka o si ga, mmanụ the story of Daniel in the lion's den, mmanụ na nke abụ Abaija, Ahaiza, Ahasuerus, wawawawa, ihe a ka ị nọ na-agụkọ. Ọ bụrụ na eji akịta correct anya from our education system, onwe ebe as well. That education system mustn't be nke a na-eme na 4 walls of the classroom. Even on online here, we can educate them how to be self-sufficient, independent on their own. You can create something that can be giving you money. You mustn't wait for employment. Sunday is enough for you to make your research. Sunday is enough for you to carry out some certain practicals on your own. Potola no tutu. Face ye another day ni wolo chance.
and then they kick among friends, have their careful. You can gather together and study together, seeing that from Monday to Saturday you have been busy. What do you make a plan? No power this thing, solar, no one can power. A good thing, when they experiment. 4 friends, 5 friends can come together and put up a seed. Has a seed in one, they can now mass produce. MSC and what on the street in the mother, then you can now look for sponsorship. A warrior or near MSC given up decorations, they can start buying from you. Madam Basuka, he gets spent from 7 o'clock in the morning, January at 5 p.m. Now that will be going to go after 7. The day na ni. Abo na God will instruct in this week. Or it will be this week. This week will be because of your health, which is not for you. Yes, in your age, if he's not referring to you, what when you with the Bible. Mother na katasi ki Yesu ike because na time na egwuru na okwo 12 Yesu ike. Abo ya bra na je break yo. Abo ya bra na je break. Aba ba many hours nwolo hia. Nlosi anya mu anaba. Madu bia no onwo ya ga abia lo go olu. You know say na Yesu because go mba gi don't worry. Ona aru ihe ona aru. Imagine this na mbido ọrụ from 6 a.m. ruo 6 p.m. N'efe ga-akwụ mbụ 20,000. 6 p.m. to 7 to 6 p.m. 6 a.m. to 6 p.m. na-enye mbụ 20,000. Ewe lugidi ruo mgbe ahụ na mmadụ taya. Agba na ọbụkwa na mmalugwu from 6 p.m. ruo 10 p.m. na m dịkwa entitled to 5,000. Weziokwu nwanne m yarapụ ego anaba. Ị ga-alụ ya makwa ego na na-ekwu 25,000 naira ka iji taa ịbịakwa echi kwakwa ya like that ọ bụ 25 ọzọ 50. Ịfụ that na time ahụ ị na-eji eje akụ suluka, time ahụ ị na-eji eje agba ngwọrị na ọ bụrụ na ị sacrifice ya time ahụ na 5 pa nọ n'elu ya na ị ga-ejigbu 5 pa ịgbakọ ya times 7, 5 times 7 bụ 35. Ọkwa ya? So iji godo 35,000. Iwe join ọrịa 20 kpaanị. One for in a week in Ibuba close to 180,000. Here I was in Bozobo came on we are now clock here 200 baht every week. I'll go over I have to every week 200 baht. If you go now in a month, not 800. One day equal 800 for 6 months. Oh, we're confidence now with ego. If also a funding our locally yourself. If you buy a kine, you are 1 million every month. Yeah, spirit on you. On your own influence, on our locality. Ego be back at the spirit about you, you show more. Okay, I had a pick, see, you know that your friends. Your friends in the jacket, what to me. Makaneno na company akita na agwa na no ndia if this guy no you dey look na company at 1,000 every month. Mo no nya na ha na kwa na this company bụ 4,000 every month. And again wa a place go do na 25, 27. I ga try ka e wan ihe onya na mechanic say no ya no na the company. No ya nwa na operate equipment dị otu no na operate equipment ya. Na ndị ọzọ amasị anyị. When you are going to try, I know you are going to opportunity. Oh, one now. So came out Kuzulu how to operate that machine. What was it because no one did it? No one is on give you more. They will tap it and not get yellow after all. They was in kilometer. It's about Rosebud. Oh, we can see one never did have no Sunday. Can't you wait chance? Nobody got go see on Sunday. Give whatever and all got go see. One the megabwa na Sunday need sorry need na joke and bosoka. Kigabwa na yabe mu. Ka nchire go na comment section na. Even in bro.
ajụjụ na-ajụ bụ ka ị ga-asị ya nwanne on Sunday na m ga-abịa ka m mụọ detail, ka ị ga-asị ya tụfie akpa na on Sunday na ị na-eje ụka ka ebe ị ga-agwa ya ị ga-eje ka ọ mụgosizie ya kọmpani tinye gị ebe a ilibetere ịkpa efugie ọ ife anụnwa bụ da brain damage dị na be anyị. The brain damage bụ na opportunity ahụ ị ga-eji wee rise deprive of that opportunity welu something ga-akodoghị anya kpọpụgo ihe a na-eme nye gị in the name of church na mbọsị Sunday na ị ga-ewere ya devote onye to God na ya nwa rụrụ ọrụ 6 days wee zuo ike na nke ịsa nke wee rụọ n'ọrụ abịrị days. Ndị nna-alụdụ na-asị na arụ ọrụ a bụ sex girl nọ na tebụl na-eweghachita the invoice ọ bụ na ya bụ ọrụ ahụ ọ na-arụ. Very lazy generation, ife rezizi na achọghọ ka efu ife, achọghọ ka ịmala ife, they don't want. Mgbe ebumumu ka ọ kara ha mma, the tribe na-ezuzu ezu na-asọkwu asọkwu so that nobody can challenge their authority, nobody can challenge them in any way. Ha na-egbu yes my lord, ihe ọbụla a na-eme gị were ya like that. Osi ike agbanyere gị film, onye ọbụla agbaisia na plane gbafusie, ha nwa na-akọlụ mmanụ ebe a na-erisie nọrọ ọfụma na ya gbafusie jebe na abroad jee nọrọ na-ekirizi ibe ha mara mma. Ịnọzi ebe ha ụlọ niile ha arụpụta na be ha na-ere ntinye gị ya. Ị na-arụsiri ha ọrụ, ị na-arụrụ ha ọrụ, a na-akwụgo ego akwụkwọ aprịntị a na-akwụ ya ma na-ege exhaust the money ebe ị na-akwụ rent, ebe ị na-akwụ bills, na-asọtụ many things. Mgbe ị ga-eji kwụsị ụgwọ transport, groceries, school fees, ngwongwo na ngwongwo, imebe ihe na-emesị fụkwa na ọnwa obere ihe efe ọrụ. You will spend there the active part of your life abroad. Oge ike ga-ejikwa oge ka ịbata idigo spent. Ụlọ ya lụrụ over 20 years ago apụgo na style. Ụlọ na-aba agafekwa atụ onye aka na ndị nwe ebe a na n'obodo oyibo a na-aka akụkọ n'obodo oyibo once in a year, sometimes once in 2 years na-anata ụlọ Christmas akpọpee dị ụlọ jikwa moto a na-apụ vam after 3 weeks agbachie ya ọ dịbakwa etu a. Ifu na ya nwe ebe anyị na-eje, anyị nọ just merry go round, all these things ka Captain Ibrahim Traore na-esiri anya si no, enough is enough, or stand there up for ndị be ha kwechiri odefe abife ka anyị ime na be anyị ya. Ma ọ bụ na nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu, ọ bụ na ụdị mmadụ anọ onye amị ka ọ bụ na ya nwa bụ onye amị spirit ya, ọ bụ na Maazị Nnamdi Kanu bụ onye amị. Oga story a na-akọ na Burkina bụ story a ya na-akọ ebe a na. Let me tell you na story a na-akọ na Burkina bụ otu a, ma ọkwa na ọ bụ na o meba a na-akọzi ya na nke Nigeria bụ latest a ya na-akọ. Because no sending ka isi na-asọkwugharị na-asọkwu ife na-akọ ọsụla ilu na asị bụ na ikwugide okwu weje ọrụ na chọọchị. Onye be anyị wee chọọchị kpọgasị welu chọọchị tụgị ilo na we cannot come together. Eme maka Jizọs jide family gbasa anyị into 5, ndị nke Assemblies, ndị nke Anglican, ndị nke odozi obodo, nke Methodist, nke Catholic. Etu onye ọbụla na-akọgheri onwe ha ebe peace dị. Pentecostal were fire feel ụlọ ha nwa kacha onye ọbụla mma. Ihe a ka anyị na-akọgheri. I know a young man, one young man I saw, he wants to be a pastor. Yeah, and the Lord spoke to me. Only Lord will speak to you.
ị ga-emesịa gbalụ na ekwensu bụ the real one ikwesị ịsọskraịbụ to, maka na ịjụ ọgbanyelugu fim. Ihe na-atụ gị ụjọ bụ ihe ndị a gwara gị concerning ekwensu. Ọ ihe onye ọcha bụ ilu Bible gwa gị na-atụ gị ụjọ concerning ekwensu. Despite that, for many reasons iji atụ ya ụjọ. Alụsị dị bad, total lies. Onwe ihe dị bad dị dị ya, ihe onye ma ya mara ya. If you are someone, what you are needed to do, tell them every damn truth you know over this matter, and you go. Wait again, kọjọ ọnya igebe fante. No, give love your enemies. Never ndị na-asị you love your enemies, pray for them. But every day, ha nọ na-ebugharị country ọbụla chọrọ ịba uru, eje ebe a gasasị anya, zuo everything. O nwere country kwesịrị stand Sierra Leone. O nwere country kwesịrị stand Sierra Leone in terms of wealth, ego ya ọbụla na-ekwu ekwu. O nwere ndị kwesịrị stand Congo. Congo buru ya kizu ọgwụ bụ ọgwụ. O nwere Nigeria nke ọ bụ mmanụ ka anyị nwere. O nwere ebe resources in Afro na Nigeria. Koolu anụnwa dị n'Enugu steeti. That thing ị na-ene anya nwere country bụ ọ bụ ụlọ osisi aka enye ha ga-challenge America. Ndị Enugu nọ ha ma ka koolu ha si apụ. Ha ma ihe a na-akọ gbasara the coal. Ogun steeti nwere iron, amụ ihe na-ekwu gbasara iron. Amano resources ka enwe. Nke a na-ebukwenu na Meduguri, Hamza oke nke otu Abacha abịa gba ihe niile n'anwụ. Ngị na-emekwa n'ebe a. O nwere nwa ihe na-eme di ya. Asị cobalt. Ọkwa ejisiri ike leak ya wee malụ na Zamfara na mine gold. Otu a ka ọ dị na every part of Nigeria. Ị mana mmanụ dị na Anambra State before. Mana ebe sikwa efu na Anambra dị. The same way ka esi chọpụtagoro some certain things which you don't know. Ka a chọpụtara mmanụ na Anambra, that community mmanụ a dị na be ha na-eji ya eje. Mmadụ na-ebi ebe a, ịma nwa agbalụ dị ya, ịmụ ihe mere ụmụ okorobịa, ndị mmadụ bi ebe a na ogwu anyị ọcha, ogwu ikpe n'ebe a, ọbụghị ọbụla gbara ọsọ, everybody ran away. Etu a ka ọ dị everywhere. Ebe ị ga-esi wee fụ ndụ, faga blọk ya, kọjọọ ọnya, mebie nya. The same government officials na-ekwetara na traditional ṅaṅa. Mana olu ebe ego fadị ejurugu jebe na shrine, ma olu mgbe a ga-edufa n'ihe ọrụ ewelu Bible. Does that not tell you something? Governor Chris Nwabeze Ngige OON ebi abịa dute ya n'Ọkịja bịa gbaa anya ndụ na arụsị Ọkịja. Ọ na-enụrụ ya? Governor T.A. Oji Abia State eduli abịa Ọkịja bịa gbaa anya ndụ. Etu a ka ọ dị. Ha ma nke bụ eziokwu. Onye ọbụla gị na-eji ime ka iwe si ya nna ahụ, ị ga-ebinyekwalụ m aka. M metinye na alụsị n'ụgha ma ọnwa ife dị n'etiti anyị na ọgbọfue. Ọ ka mmanụ ọwalụ kịta. Ọ bụgoro na echi ime ya were godi ya ka ị malụ mind of onye gị na ya na-eme ka ihe. Si ya wee na-ebi sorry na-ebu onye omenala. N'ịma na ọ ya emeghị ihe ọjọọ na gị nwa ya eme ihe ọjọọ, mana unu ga-agba ndụ na alụsị ka ị malụ ma ọ ya ekwe. Ọjụ rapịa ya jebe nọ ife ka na-eme gị in the future. Afọ ahụ bụ amalụ m egwu na-atụ m. Afọ na ịkpọ ọnya ọ dị dreaded. Ịkpọ ọnya onye ọbụla anọrọ ọfụma, ọ dị ka mmanwụ ọ na-amanwụ arụ. Etu a ka ọ dị. Ịbịa n'iru ya you must tremble. Ịbịa n'iru ya ada ga anyhow. Ịbata the quietness ị ga-experience ebe a, and nature, maka ọ na-anọ n'ebe mmadụ bi, ọ na-anọ n'onwe ya n'ime ọfụ, and nature ga-agwa gị na ebe a nwere ibe dị iche. Ịma na-abịa before the spirit. Akpata oyi ga na-amagodu. O nwere nke ị ga-eji fụ eke dị a. Yes, ị confirm godu ebe ị na-eje. Nke na decorate ya fanyicha ya colors, gba ya decoration.
ife a niile nkọgheri. Onye ọcha agwa gị eziokwu, you no tell the truth. Ọ debere gị tool of oppression. Ọ debere tool ga-eme gị ka ị dị poor for the rest of your life. Okwotuolu, blessed are the poor. Ị na-ege onye a ntị. Yet they are busy making money. Jesus is coming soon, and they keep buying lands, developing them, building world class. Then they had they preach you that Jesus is coming. You wait time there, and what we do so that the worst idiot they were in war, you can never learn, but you're gonna learn in a hard way. Very dark man. You're gonna learn in a very hard. The Bible, your child really good God, a God that saves. Which the Bible ibunaka from Mark, from Matthew, Yellow Revelation. Onweho nke bụ na onye dere ya bụ eyewitness through Jesus na anya anaba. And I confuse you, see na ndị nwa dị inspired, na dị na ha dị inspired by. Why no one through Jesus so dere Bible? Nke asị na Matthew, Mark, Luke and John. Who pay asị go and make research. Oh, Matthew dere any nonsense. Oh, Mark dere any nonsense. John made research. Paul got Romans, Corinthians, Galatians, Philippians. Paul of Jesus of Oya. Why is it a account to eyewitness account? There is no such. You know order to say one in oku. You got a hand why order say their magical books. Say why oku. You know can't. Oh, brother, 2014 Kogene Egypt. Every is ever attack in Egypt to put a library. We have our one. We have our one. You wouldn't know. If you know Egyptians you see today, you shall see them no more. And I call this. Oh, governor, your chamber with the name of man. You two have I see aid. You two have I see Binya, I have one cable. Ibiya also. Kesi anga wetia. Iju owo ndị a na-ebinye ego. Ngini mesi na ha bịa ka idozi economy by far we may invest in our economy. Ego ebinyere ọkwa dollar. Akwụkwọ ha ji aka ha print ya that didn't cost them anything. Ka ha binyere. Sisian, henye go di akwụkwọ. You devalue your own. Mgbe ya akwụ ụgwọ ịghọta. Ha ya na-ebuzi the thing na mineral resources. Cholera, how you see cholera? On about cholera, on a mmadụ 300 and banana state in car. As you okay, Okafa will fight her. It's going to fight a button for a button, a fabutelu, humanitarian aid, and a yellow aid. And we got up here. Makulu may research develop Wabun Gono, Mba. Una ihe megide no ndị ba ya sign akwụkwọ amaghị na-ekwugheri na ha enweghị ike ịrụ any weapon ihe ọbụla bụ weapon on their own. Ọsụsọ ndị ọcha ka na-arụ ha weapon. That's why na ama enwenata Nigeria made weapon. Eru onye arụọ federal government akpụrụ ma ndị ọzọ nọ na-edevelop nke ha. Ha jee stop ọnwa North Korea. Ha jee gwe arụsị na ha si arụwa ka o bupụta ndị onwe gosi sample. Nke a we dey play dey show ihe afọ na asababu we dey pray e dey show. Onye nke bụ he dey play e dey show. Nke asababu we dey pray e dey show. Useless set of ndị mmadụ. Ebe ka je ba mbe ba. Nke a na-aba Russia ya ba mba how many years? Ha nwe ebe Putin nọ. Ha je ụkpụrụ akpụrụ. Ha bido n'ọgụ a. Ọ bụ ihe a ka abagidere since 2 years. Buy last year. Na-abakwa ya this year. Nụọ ha kwa. Russia na-eme ihe a na-eme. Na-form alliances with ndị mmadụ.
which Africa niile kwesịrị form alliance ebe ọ bụ na ha nwee ike abịa form alliance zọta onwe unu ewere aka unu rụbazie ihe unu chọrọ ịlụ develop bie na onwe onye kwesịrị develop iche. America, China na-emekwa ka amara na ha nọkwa everywhere abere na-eche na ha nwere ihe ha debesi ha na afụrọ nebi ha ma afụrụ nke na mmiri nke ndị aja afụ nke nọ n'elu na ha nwakwado ọfụma anị na-anya efu na China gba nkịtị wee nwaanyị na-ebe ihe ha trade war onye na-ewi ka America mapụtara na a na-enye ndị a percentage na aga many percentage akọ ya na ha nwanyekwu America nke agha igetago ọ ka esi eme ya ị na-edeba otu a ka esi ada empire colony ọ na-abụ mgbe ha ya ada etu a ka o si adị ụbọchị America agụọ ya ọnụ mba a na-aba abụ just ya bụ the last fight kingdom si ebinitego ya form together ịmaghazi na enwelu BRICS dịka nna gwa na nke a Burkina na-eme ebe a and South Africa bụ the first African country nọ na BRICS. So onwekwara n'ihe ọbụla ya na-eme ka South Africa gbachite nkịtị and South Africa bụ powerhouse when it comes to ihe ọbụla a na-ekwukwe. Yes, ha gbagotere n'ihe niile ha na ọfụma. Then onwe oge erue many countries by BRICS na ekwuo efi a na eribe ha ego ha eribego BRICS otu enwe euro nwee dollar nwee pounds enwe nke BRICS ịchọ use America achọghị use other products ayọka na ego nwee ihe anyị ka na-ego n'aka America. Ihe niile anyị na-use kịta bụ China ha na-eme advance na-alụpụtakwu mmụọ moto ahụ America na-alụ ha nwa na-alụ ya many things ndị a na-alụ ha nwa na-alụ ya in terms of security surveillance intelligence ha nwa nwekwurie kpata na America enwe ike iji mmanya ha n'ike. America ya amanyanwu Russia n'ike like that ọ dị possible na ọ dị possible America nụọ ọgụ a nụọ ọnya arụ ama afọ ha onye na onye ka ya efesi anụkwa ya anụbịa anụcha onye ọbụla akaụntụ losses ana ozugbo anụchara ya iwu iki ozugbo dọla ga ahụ enwezi onye ga-eri ya nche igo ahịa na China nche njigodi ya to dollar before ngodi ya China when I can change it to China mụ na China kpa direct esi na ọ bụ exploitation. France anọla ebe ọ nọ create elu ndị nka ego ha ya na-eri n'Africa kpọọ ya sefa unu enwe right or power iji aka unu design ego unu na-eriri onwe unu ọha nwa esi na enwezi colonialism. Agacha na colonialism noize na neocolonialism which na Cold War for a very long time now. Ọkwa ndị France na-ababago mba na ga-ewepụ nke na-achị ha n'ọya ji emepe anya ndị Africa ewe ma Africa ma since many of us ma n'ọnụ ụfọdụ ụmụnne anyị bụsi idiot ha wabụ ndị dị ready igbu maka na igwara ya eziokwu sef na South Africa nọ na-abatụrụ Julius Malema maka na okwuru eziokwu. PL Lumumba nke anụnwa kịta na-ekwu okwu ọkwa bịara Nigeria na-agwa ndị army generals na-agwa politicians ka ọ dị each time ọ bịara Nigeria speech ọ na-eme na hit ndị a direct they should wake up ikwubekwa kwucha esi na Russia nke a ya bịa si na ya bụ chief of army staff nke a chief of defense staff on how many years nọsịa dị apụọ enye gbugide mmadụ from the day etiri gbugide mmadụ ruo ụbọchị ọ pụrụ ndị nke a nọrụsịa na-epromote onwefa brigadier general nke a general onwe ofu mkpụrụ wụọ ha jiri gbaa wụọ nke ebubatara ha Nigeria na Sambisa forest ha gbanwuo ya achịkọrọ ha ncha niile ndị kwesịrị nọ na Sambisa bịa ka ya na South East
from here to here, double army checkpoint, from ever to ever, army checkpoint. Still never hand us I can eburu ndị mmadụ. Ese na eburu ndị a na-akpọ na Benue State, kpoje na Plateau, kpoje na Borno. Ka ndị a zugo n'ike. Every day a na-egbu ndị mmadụ. Anyị mana onwe ihe ị ga-emenwu. Ịbụ general just ka a na-ekwu general. Na the main general wee ebe ọ nọ na-apịa Nigeria bọtịn. Ya ka anyị ji nọrọ na-akọgheri. Ụmụzi onye ma left ya from right. As if na Nigeria by into production na give army general. Name are happy. Because you'll be happy as an army general to visit your village to see there were 7-8 factories that this village is in Aputana. Nyandimad employment, massive employment. If you happen to visit any community, 5, 6, 7 factories, one level, there is nobody in your village who will ever complain of unemployment again. Those companies, well, every staff have an employee. Fan will cook, fan will cleaners, fan will gateman, will janitor, will mechanic, will drivers, conductors. When they were direct employment, when they were indirect employment in those factories. So you as a general, you would want to see such in your community. Why are you not encouraging it? Why are you not encouraging it as if we are talking nonsense? We are not talking nonsense. What we are saying is fact. People may not want to voice out because of fear. Fear of what? Exactly. Fear of what? Fear of speaking out that our people are languishing in poverty and nobody is talking. Who are we scared of? And yet we call ourselves men. Some says men of valor. Where is the valor? I can't see one. Everybody is weak. The soldiers are weak. The police. Who is a strong man in this country? The only one that has the capacity to speak. Where is he? In and out of police. Now the guy is in jail for how many years now? And you are telling the world that he made a speech which triggered what? And you have even the ones that killed people in Nigeria. You got them. You didn't try them. You said they should go scot-free because they have repented. Those ones that kill people direct. No case for them. But a case is going on for somebody who you say, allegedly, that he said something on the radio. Not even in Nigeria. He said something outside Nigeria. And that has effect here. That is the case Nnamdi Kanu is going through now. What a society we find ourselves. A society yearning to move forward. Is it not? Or if I can Anambra State, I know. Never if I flew in Anambra State. Or we released the NECO result last year. Anambra will make your top 12. Man, I will governor, what is it called again? A professor. But when a trader was there as a governor, Anambra was first in everything. Anambra was first. Then, a professor went in there. Anambra went missing in top 12. Iron on the decline. Every day, iron on the decline. But so many people cannot see that. You can see. Even the ones you can see, you can't question them. The system was designed so that you cannot ask a question. Even when somebody is taking your money from you, falsely, giving you a false hope, telling you about something he's not sure of, that you're going to heaven when you have died from here, and you know fully well that this is a lie, you can't even question it or say, no, enough is enough. That is the system we are battling here. Everybody is crazy. And how is that the problem? Shut up. That is the fundamentals of our problem. Because you can't think right. You can't question what is happening before you. For fear of unknown.
Fear of something that is in existence. You are scared. Fear that was invoked into you by someone somewhere who still doesn't want you to progress in life. The best thing he could do for you was to give you something you will benefit from when you have died, not in this lifetime. And you said you are normal. The same person is somewhere in Europe controlling you, making you go through pains every day. He doesn't want you to see the light of the day. He doesn't want to see you improve in every sphere. And you are still here talking about the religion he brought to you, telling me that it's not your problem. You're a mugu for life. Anoman. This China we are talking of was once a colony of these people. They colonized China the same way they colonized you. So why is it that China is no longer paying obeisance to them? Because China did away with everything they brought with them, gave it back to them. Take your church and move away from here. Gave them back their gods, because it's a tool of oppression. And they brought it to here. Hey, Jesus, Jesus, you spend 200 and over something million naira to erect a shrine called church, but you cannot spend 100 million naira on the fast rising youth so that they can develop their talents and make your community one of the best. You cannot spend your money on those boys. Some of them are footballers, talented footballers. All they needed was that boost for them to get across, go over there, go and compete, make money and come back, so that they can help and take the other ones away. Or even have their own academy here where all these boys could be trained. But you cannot spend your money on that. You can only go and I promise God that I will build him a church. Look at you, a fool. Imagine the kind of money you spend donating to church week in and week out. If your offering was 5,000 every Sunday, in a month you have 20 to 25,000, which you are contributing there. How many people are you contributing such amount to better their lives? The young ones, even among your from your maternal homes, those ones who are still coming up, like especially those girls who wants to go and learn one thing or the other. How many of them have you given a boost? How many have you given a support? You don't remember those sides. They are not humans. You don't know you have people from that side. No, it doesn't matter. This is your church, is your community. You want to build for God. Is there any God living there? Did God even instruct you to build? And why is God not telling you direct? To build for what? Even to donate to your own community for the betterment, for the development of your community, you cannot do it. Some of you has enough money, but you cannot even build and donate a hall, town hall to your community. How much will it cost to bring down the one there already and now give them a new one? How much will it cost you? I know it's not going to take you up to 50 million naira. Even if it costs you 50 million naira, it's better to donate it to your community than taking it to that church. Once you build in your community, it will be useful for everyone, even to you. But when you donated to that church, you will never see it again. Like Jesus. Ebukobi traveled from here to Portugal. He went there. No escort anymore. Nobody was carrying gun following him. There is no show. Nobody even knows him. Nobody even noticed him. Except some idiots who call themselves Ndeokandibo that went and gathered together somewhere. He came and saw. He saw that this is Europe. You don't talk nonsense here. By the time he got back here, in a God-forsaken country, guys have gathered with together to welcome Daddy. Welcome him as what? How many of your brothers do travel abroad and after 10 years they were coming back? How many did you go to welcome in the airport?
When you see the go tell Maya, buy us drink. But here you have to spend your money on transport. You go there and stand waiting for him to come back. As who? He came back nobody, because he went there nobody. No escort. Lazarus Walker traveled to Dubai. He was seen standing alone, not even with that rubbish apron. He could have put it on and see how they would disgrace him there and arrest him. He removed the nonsense. He was alone, no bodyguard, no guns, nobody carrying guns around you. You come back to a country where you are preaching to people how God can secure their life, how that apron can make them safe, how holy water can keep them alive, how the oil will nourish them and make them to be sickness free. After preaching those nonsense, we saw you go there. I wonder what you went to do in a country of people that doesn't know God. You went there, you see their lifestyle that is 1 billion times better than the ones we have here. That's why I say, look very well to know if that God they introduced to you is the right God. Maybe you are out of ignorance, worshiping the false God. You don't know. God that they keep preaching every day. They keep preaching. It's just like bank that they keep advertising every day. School they keep advertising every day. That thing they keep advertising every day. It's not of value. It doesn't have any value. It doesn't add anything to your life. It has no value. Let them stop preaching it. It will die immediately. And even now, it's dying. Not even slowly, rapidly. Every day you are preaching. Are you not tired? We have had that name. We have had that nonsense. Everybody should go and battle with. Yes, go and battle with and stop talking jazz. Thank you very much. Ebe I can know whatever my message this in Jeremy. Nobody can that. Yamalo one name. Ebe obini no we no bus that. As ni homa melo. Oga na emela anya every day. Kwambos. Aka wori fe ga akwusia. Yete wori fe ga akwusia. Eziokwu na akwuoto onye ma na eziokwu ma na eziokwu. Ife yi na aka ejire enye ne. Yete ngwan Kemesian, Kamalun,